Welcome back to my channel. In today's video, mag-unbox tayo ng package from YESSTYLE. So, isa ako sa mga napili nila na mag-review for the cruelty-free makeup look campaign. Again, thank you so much YESSTYLE for sending this. Actually, na-open ko na siya kasi hindi ko na mapigilan yung excitement ko. So, unbox na lang ulit natin siya para makita nyo. Meron pala silang binigay na coupon code worth $80. So, kayo nang bahala mag-compute kung magkano. Tapos, wala rin akong binayaran kahit magkano. O, diba? Sobrang generous nila. Ayan yung isa sa mga perks ng pagiging YESSTYLE influencer. So, kung gusto nyo ma-experience yung mga na-experience ko, ano pang hinihintay nyo? Register na! Ang dami kong daldal, so papakita ko na sa inyo yung laman ng box. So, pag open mo, mayroon siyang papel. Ang halagay dito, yung shipping list, tsaka yung mga items. Okay, next. Lagay siya dito. This one, lagay siya dito. Isa-isa yan natin. First item that I got is the Sika Clearing BB Cream in the shade number 21 Light Peach. Open na natin. Nakalagay dito, healthy looking glow, plus flawless coverage, UVA, UEV protection, EO and fragrance free. And then, so this is how it looks. Second item is the non-sticky dazzle tint in the shade Sunbeam. Let's open it. Ganda niya, guys. Swatch natin. Third item naman is the Caradium Shining Pearl Shadow Stick in the shade number 9 Rose Gold. So, open na natin. Tadaan! So, nakalagay lang din dito, Caradium Shining Pearl Shadow Stick. And then, made in Korea. Made in Korea. So, open na natin. Ito siya. Oops. Oh, nice. Fourth item is the Luna Long Lasting Tip Concealer in the shade number 2 Natural Beige. Open na natin. Our second to the last item is the Cosr X Blemish Cover Fusion in the shade number 21 Bright Peach. Kita niyo ba? And then, nakalagay dito, Blemish Cover Fusion performs its duty of covering skin while soothing them down with effective ingredients. Tignan na natin. Tada! Pag-open mo, oh, ganda. Ang ganda niya, guys. Open natin. And then pull. Saan lang natin? Ayan.
And then, pag-open mo, ito sa atin. Ayan. Ayan. Ito na. Sayang kasi. Our last item is the CRUELTY Hello Kitty Cotton Blusher in the shade number 3 Choco Apricot Matte. So this is how it looks like. And then nakalagay lang din dito sa likod niya is yung how to use, yung caution niya. And yeah. And then yung expiration date niya. So open na natin. Cute! So, pag open mo, tada! Cutie! Hindi ako mahilig sa Hello Kitty, pero ang cute na to. Ayan, may mini sponge lang din siya. And then, so, yun na lahat ng items na pinadala ng YESSTYLE, and you can use my code Camilla21 for discount. Lahat ng products na na-mention ko, ilalagay ko na lang sa description box, and feel free to message me if may mga questions kayo. In my next video, itatryan ko na siya sa face ko, and let's see kung anong look ang magagawa ko. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!